Mr. Badji si yow la ñuy ñëw straight déglu nga story bi gis nga some of the victims yi nga xam ne wax nañ ko ci nu mbir mi demee process beeg ak li ngeen leen kii yëpp su ko defee bëgg nañ nga ñëw ci indi ci leer nga react ci yi nga xam ne wax nañ ko jëmale ko tamit ci li nga xam ne doxalee ngeen ko. baax na jërëjëf maa ngi nuyuwaati panélistes yi di nuyuwaati Gambia yi waaye balaa ma duga si xëy na victims yi lu ñu wax fekkee mun nga ma mais I just want to make a brief summary of maybe the Salagi issue. All right. So xoolee Salagi it was acquired in 2001 and allocation started in 2005. That's the Salagi proper. Okay. It's a state allocation and Salagi itself is within the state land. And we will all agree to me. Ndax ma laa ko olof? Yeah, wolof la kay wolof la. kon maa ngi dégg waaw comme lu ma nekkoon di wax mooy Salagi suuf la boo xam ne dafa nekk si state land bi because soo leen xoolee Gambia ñetti type of land tenure lañ am. We have freehold moo nekk suuf yoo xam ne time bu fi tubaab bi nekkoon ñu joxe woon ko comme ay kër wala ñoom fu ñu dëkkoon yooyu moo nekk freehold and majority bi moo nekk Banjul la nekk am na yu nekk Cape Point am fi ak fële Janjanbureh so Banjul si boppam sax nekkoon ne yëpp a nekk freehold Tobacco Road ak Kampama layout bi yooyu nekkut freehold because loolu government moo ko joxe woon after independence so yooyu state land yooyu dañ leen ko joxoon state it was government allocation. Okay, so ñëwee xool state land bi was declared in 1991. That is the time it was declared as state land. That was Combustion Mary covering because the first started Farato, Duga Dembe Gena Tanje. That was the first phase of the state land. And Sukuta as a village was part of the state land. So government boom ko acquire because government nakala de acquire land, if they dem whole land for either planning purpose or public interest. Government ñaari fana yi la di acquire land. So te su ko dee dem acquire daf di meet let's say comme ñoo xam ne ñoo fa dee béy moo nekk béykat yi mu meet leen wax leen ne dañu am interest ci seen land bi because dañ ko bëgg a plan for whatever purpose either public or maybe for planning purpose then ñu waxtaan ak ñoom non xam nga su ma la waxee ñuy béy for example because xam nañ ni dëkk bu nekk soo xoolee after fu nit yi dëkk da nga dee am tool yi tool yi ñu ko moom moo nekk ñu dee béy. waaw ok let's say comme ñu moom ok ñooy let's say di waaw traditional owners yi waaw moom non ok moo tax su waaye su ñu dee béy waaw ok non dama ko bëggoon a gàttal rek pour nga xam ne let's say comme ñu nekk si tool yi parce que comme mostly su fekkee ne for planning purpose la du ñëw let's say foo xam ne yow yaa ngi fa dëkk ba pare ñu ne non dañoo jël sa kër bi ñu plan ko ñu suñ ko plan yoon yi la ñoo plan waaye loo xam ne xëy na pour ñu settlement la daf day nekk si tool yi so let's say comme ñu moom tool yi borom tool yi ma waxee ko noonu ok suñ defee loolu ba pare dañ leen a engage den ñu dem ñu seet place bi including the alcalde den suñ paree government dañoo defar plan bi ak ñooñu noonu ñoo xam ne am nañ fa suuf government daf leen day jox ndàmpaay loolu moo si dee nekk so léegi su government demee ba defar layout boobu ba pare den government daf ko di allocate to Gambians so su ko allocate to Gambians during that planning process daf dee am space yu ñu dee bàyyi within that area yoo xam ne pour public use yooyu lañ dee ooyee social amenities daf dee des comme the surrounding of that area lan moo available ak lan moo available am na yoo xam ne daf dee available waaye na distance bi daf dee sori for example Bamel daf si dee bokka school daf si dee bokka public park daf si dee bokka jaamokaay yooyu yàlla daf si bokka ida juma wala church daf si dee bokka nursing school daf si dee bokka even xale seen playground daf si dee bokka football field daf si dee mën a bokka loolu yëpp daf dee bokka si public spaces yi so léegi su loolu xappu ne government time bu mu dee def loolu su engagé nit yi sometimes nit yi because government dëgg la seen compensation du dee gaaw bëgguma fa buttress too much because it's not under my purview si beneen département la nekk moo nekk Lands and Service xëy na soo leen amee te mun ngeen a invite directeur bi moom dina leen mun a faram-fàccee laisser compensation bi si boppam naka la dee dem because ñoom tam ñoo responsible acquisition bi di seen département so su loolu happen ne so da nga government su allocate is from the minister moom moo dee allocate then the Department of Lands and Service ñoom ñoo dee convey that allocation by giving an allocation letter at that level physical planning don't have anything to do with the allocation because it's not our mandate nekkut mandate physical planning then su loolu happen ne koo xam ne looking nga as a Gambian ñu allocate la am nga right
nga defar sa building plan nga apply for development permit ñu seet sa plan bi ndax mut na standard C or not su fekkee mut na ko ñu process ko nga am permit nga dem nga commencé sa liggéey ok su fekkee ne sa plan bi mutul standard C dinañ ko seet ñu wax ne no def nga li da nga war adjust lii nga adjust lii nga adjust ba nga am standard yoo xam ne loi bi loolu la teraal den ñu processal la ko nga am permit ok soo xoolee public space yu fa dañ nekk responsibility yi physical planning la pour mu monitor ko ba pare public space yooyu noonu soo ko xoolee tam dañ bëri ba nga xam ne nekkul ne yëpp si benn laissé bunti nguur la day dem because soo xoolee comme lu nduru comme marché wala garage ñun ñëpp nangu nañ ne council bi ñoo ko day manage wala ñoom ñoo ko day develop so most of the time su fekkee nañ ko war a develop council bi lañ day engage ñu def loolu su fekkee school si la even su fekkee ne da nga ko apply as a Gambian nga bëgg ko develop as a school dañ dee make sure ne Minister of Education they are part of it pour ñu seet ndax yow loo nekk di wax ni school bi whether one am nga capacité bi number two ndax mun ngaa isi ay teacher yoo xam ne mun nañoo jàngale foofu parce que ñoom tamit loolu seen wàlla la pour gars xool ko ñu advice ministry bi ndax yow am nga all those li fi naka requirements pour nga mun a def foofu school bi waaye lu dee gën a important mooy di first priority moo day nekk ñu dëkk foofu leen day jox priority pour ñoom ñu develop school yooyu parce que soo gisee ñu dee create yooyu xëy na feneen nga nekkoon ida yaa ngi doon luwaas o maybe yaa ngi dëkkoon feneen ñu allocate la foofu war nga am fa ñëw ak sa ay njaboot te ñu ngi doon dem school te dañ war a dem school xëy na foo jógee sori na waaye su la school jegeñee ba pare mu nekka ne xëy na community bu fa nekka ñoom lañ ko bilal daf dee easy pour ñooñu access school boobu noonu so loolu moo tax mu si ñoom dañ dee nekk first priority pour ñoom ñu develop school bi bu fekkee am nañ sponsors or léegi-léegi through government tam ñu ñoo dee develop some of the schools loolu tam daf dee am waaye private Gambian si tamit dañ dee mën a dem apply land bi through government ministre bi ñu seet su fekkee ne comme lu ma lay waxee nga dem si all the necessary living institutions yoo xam ne dañ ko xool ñu gis la loo isi as requirements ndax mun nga koo def den suñ joxee de recommendation dañ leen da ko di allocate soo xoolee Salagi yi parce que let's say comme public space yooyu noonu comme dégg naa si one of the victims mu ngi wax ne ñu ne juleekaay la waaye fu mu nekk di wax juleekaay nekkul juleekaay it's a public park soo xoolee si layout bi public park many activities ñoo fa mun a am fekkee dinañ nangu lu bëri moo fa mun a am parce que public park time yi parce que soo xoolee comme time bu nit yi di war a génn foofu pour julli ida korité la moo nekk wala tobaski c'est la nit yu nekk foofu di ñëw julli waaye apart from loolu yeneen activities mun na fa happen yoo xam ne comme ndaw ñu fa dëkk seen ndaw yi mun nañ dafa am seen activities bañ a génn foofu dem fu sori foo xam ne xëy na mun nañ faa dem duñ am ku leen a monitor ok soo xoolee yeneen spaces yu fa nekk mooy nursing school mu ngi fa ak community center boobu tam nekk na loo xam ne tam dañ ko encourage upon am na spaces yoo xam ne dañ ko create foofu noonu for some government institutions muy police fire service NAWEC ak GAMTAL because even bu gaay alloqué joxe portion yi police bi ñoom sax dañ delluwaat si government wax leen ne ñoom sax Salagi dañ fa bëggoon a def a PIU base for West Coast so West Space bu ñu leen jox fekkee ne mun nañ laa yokkal lu ñu jox fire service waaye government lu ñu leen wan mooy you are all security personnel and you are all security institutions maybe ngeen discuss at your level su fekkee ne ñoom feel nañ ne mun nañ leen ko jox yee ngeen use ko government don't have a problem with that because lépp pour la aar réew mi la wala aar doomi réew mi so loolu mu ngi woon process waaye nag because of comme lu ma lay wax rek physical plan amuñ a lot to do on that you understand waaye ndax mujjee nañ leen ko jox waaye xam naa ne all these four institutions were created persons there because NAWEC sax even balaa ñu doon create Salagi they were having a borehole there moo tax bu ñu doon joxee ñu ne déedéet nañ bàyyi fii NAWEC pour nga gis ne su fekkee ne ñoom jël nañ place boobu noonu they will be able to protect that borehole from pollution loolu moo tax ñu maintain leen foofu noonu and GAMTAL also is one of government institutions ba pare am na yeneen yoo xam ne am na ay jumaa yu fa nekk am na jàkka yoo xam ne ñu ngi fa spaces for all that so léegi su fekkee ne space yooyu ñu ngi fa jox nañ ko institutions yooyu noonu ok the Minister of Land daf ko jox ñooñu noonu waaye mu mënut a dictate li si kañ la ko gars yi di develop because soo xoolee government most of the time soo xoolee sa budget bi most of those activities yi xëy na doo ko dee mën a capture si sa budget xëy na da ngaa am a project so si nga ko jël nga mun koo develop ñu bëri loolu la dee noonu la dee dem because soo xoolee fekkee ne bàyyi ngeen si xel sax even comme Old Yundum police station bu ñu leen joxoon foo naa ne gars yi soo amee indi sax ñoo leen ko mujjee bilal parce que amuñ di capacité pour bil ko even Salagi foofu noonu sax seen police station they started it mënuñ koo jeekali ba léegi structure banque fa waaye jeexul ok coming back to ñoom lu ñoo wax ne laissez comme
ñoom am nañ foofu noonu nekk nañ foofu noonu dëkk nañ man parce que man as personally even before ma doon nekk director nekkul benn yoon nekkul ñaari yoon nekkul ñetti yoon it's more than 5 times boo xam ne conduct nañ foofu series of demolitions on structures people illegally built there and before we even do that lu ñu dee def mooy because of most of the time Salagi is almost dominated by civil servants dañ fa bëri trop civil servants yi bëri nañ fa trop so information bi daf dee mun a teel a ñëw si ñun gars yi ñu ngee def lii dañ di yónnee nit ñu dem fekk fa gaay yaa ngee liggéey fi waaye lii public space la mun loo fay def lii ak lii ak lii ñeneen ni lu ñu laa wax mooy dañ ma ko jaay ku la ko jaay ku ma ko jaay mu ne seen maam yaa fi moom waaye dañ war a pay attention to one thing even su fekkee ne laissez comme ku la ko jaay wax na ne maamam moo ko moom waaye foog naa ne balaa ngaa develop you need necessary documentations to be able to do that construction because benn war nga am title to the land loi bi loolu la wax land boobu mun a nekk nga xam ne danga faa bil da nga war a am title because title boobu moo war a accompany sa plan yu nga submit pour nga mun a am permit so su fekkee ne yow amuloo all those documents nga dem nga bil te di same loi moo wax in the Physical Plan and Development Control Act section 24 wax na ko fi is very clear building without a development permit that property has to be demolished by law loolu la loi bi wax waaye di nga gis ne fine ñeneen ñi dinañ ko def dinañ la wax ne xaw ma waaye ñeneen ñi even su fekkee xamuloo waaye xam naa ne officers yi ñëw nañ foofu noonu engage la wax la loolu foog naa ne di best thing loo mën a def ak ku la ko mënut a jaay ñëwal si kooku maa ngi bëggoon a liggéey de waaye am na ñu ñëw ñu wax ma lii ak lii ba pare dañ leen di jox notice there is no problem pour nga ñëw si office bi ak ku la ko jaay ñoo ne kii de man maa ko jaay fii nii parce que lii ak lii ak lii moo tax ma jaay ko te dafa war a def lii ak lii ak lii ñu wax la lan moo tax ñu ne bu mu fa liggéey nga xam ko moom mu xam ko den su fekkee ne da nga koo delloo xaalisam wala fekkee am nga laan boo xam ne mu foo xam ne yaa ko moom nga jox ko fekkee dina nangu waaye di nga gis ne most of the time loolu du dee am ba pare nit yi lu ñu lay def mooy government la soo sampee soo paree duñ la def dara ok ñun physical plan soo xoolee suñu liggéey ñun nekkuñ police we just enforce the law but we don't arrest people so the best thing lu ñu dee mën a def mooy the notices we have that's what we can serve and talk to people and explain to people and enlighten them why we are serving them those notices ok am na ñu wax ne tamit comme am nañ kayit ba pare man xam naa ne soo amutee title to that land it's not possible nga am a permit to that loolu am. Can you clarify what you mean by title? ok xam nga soo xoolee government xam nga bu ma starté wax naa leen ne comme we have 3 type of tenure land tenure start naa si loolu freehold customary ak leasehold ok su fekkee ne customary la according to the law occupancy certificate moo nekk sa title pour that land su fekkee freehold la boobu depuis time colonial la boobu is just freehold because man gisanguma benn document bu woneen this freehold title waaye ñëpp agree nañ ne tubaab bi ñoo leen ko joxoon when it comes to a leasehold property boobu government moo la ko di lease as a citizen for 99 years if you are not a citizen depending on that land lan nga ko use so government discretion boobu la day jël mu jox la lan moo nekk at boo mun a use land boobu noonu waaye every year da nga defee land rent su demee ba expire let's say as a citizen let's say jox nañ la residential plot for 99 years da nga ko dee mën a renew because of every lease daf day am covenants yoo xam ne yooyu lañ fa dee attach mooy conditions yoo xam ne loolu mooy laa aar yow si land bu nekk ni use lan ak lan nga ko war a use ba pare land use bi dañ ko dee spell out clearly on the document issued to you loolu laa mean by title. ok so mooy bu kama area council bu ñu doy jooyee ñëw ba ci gouverneur bu mooy sign ñëw ba si yow boobu mooy occupancy nga nekk di non déedéet xam nga soo xoolee physical planning when it comes to documentation especially on customary physical planning seen rule mooy the land use moo nekk land use bi land use report bi waaw physical plan loolu la dee def loolu nekkul doesn't determine any ownership it's just ne let's say comme fii nii ñu ñëw xool nga bëggal let's say customary title land use bi fii nii su fekkee ne qualified because if you look at this thing it's an institutional land use nga war a am waaye mun loo am a residential land use because of the activities you are doing here nekkul residential is institutional understand physical plan loolu la day joxe so su la joxee loolu the Department of Lands and Surveys ñoom ñoo day joxe the certificate of occupancy waaye di nga gis ne ñoom balaa ñu la day jox certificate of that occupancy after you have the land use you have the local authorities mooy di alkali di chief ñoom ñoo nekk at the local authority level te da nga dee starté at the alkali moom moo war a attest ne yow Mr Bojang mu nekk di jaay land bi nii wala di joxe land bi wala di ko maye
yow yaa ko moom. The alkali is attesting to that. While physical plan at their level, they are not responsible to confirm that. Parce que they deal with ownership. It's not their mandate. You understand? So I'm a land use report. So I them to the area council for sa official transfer. So official transfer bi lolu lu mean moy pour ñom ñu record la ci sen système bi officiel parce que xejna yow time boko don jaay yang ko recordon mu ngi nekkon ci sa tour su fekke demut mu def lolu no pour ñu record ko dina am double name yaa ngi understand so dina am time mun ni la trace ne gej nga fay te fekke xejna yow jaayan ko ba par nga ne didi man kër bu mu mootuma ko sax dama ko jaay lolu motax nga dem nga fay official transfer bi council bi ñu confirm ne this particular portion of land jógee na si kii dem na si kii am na yoo xam ne tamit xëy na register wuloo ko waaye soo demee to that level foog gaa register ko because of nguur gi tamit dafa am revenue bu mu war a jël si yow moo tax registration boobu mu important moo tax council yoo xam ne register nañ loolu mun nañoo toog ñu wala annuel suñu waree collect suñu rate si mun nañoo am this amount of money registration boobu moo leen di jox that projection so soo amee that official transfer bi si nga dee dem yow nga sign ku la jaay mu sign seen witness yi ñu sign den nga dem si bala nga dem si alkali bi normal su fekkee da nga jënda da nga war a dem GRA nga fay gain tax waaye foofu tamit ñu bëri dañ lay jaxase parce que gain tax bi ku jaay yow di woon génni yow yaa war a fay tax bi capital gains yaa ko war a fay waaye ñu bëri because of time bu ngeen dee def seen business bi laissez du fa dee nekk doo leen ko dee wax ida yow muy jaay xamuloo kuy jënda tam xamut wala yéen ñaari sax léegi-léegi da ngeen day xam waaye because of the price bu ngeen agree yow mu jënda nga ne garaaw man dinaa fay loolu daf dee am waaye normally yow mu jaay yow yaa war a fay loolu because even ku jënda su ko fay sa turi ku jaay moo fa dee nekk den si nga war a mun a dem si alkaali bi mu stamp ko mu sign ko nga dem si chief bi mu stamp ko mu sign ko so nga dellu Brikama area council ñu jox la certificate of occupancy bi suñ la ko joxee den da nga dee delluwaat si alkaali bi ak chief bi ñu confirm that occupancy bi so su ko gars yi signé ba pare si nga dee delluwaat area council CEO bi ak chairman bi because amoon na time ñoom ñaar yëpp dañ dee sign waaye amoon na time CEO bi rek da nga demoon tam mu sign ko mu stamp ko currently sax $1,000 nga dee fay for that so loolu moo nekk title when it comes to customary tenure foo naa boobu clear na ok so loolu nga mun a copy with the 3 sets of your building plans nga apply for a development permit at physical plan then ñu process ko su fekkee ne jàlla na requirements yëpp ñu jox la approval then nga dem nga bill ba par exemple su dee bill sa responsibility la yow mu nekk di bill every stage of your construction da nga war a inform physical planning ñu ñëw ñu fekkee stage boobu noonu naka nga ko nekk di defee ndax mu ngi jaar ak loi or not loolu responsibility rek ku nekk di bill la parce que kuy bill soo xoolee comme yow tey yaa ngi bugg a bill xëy na yaa ngi am xaalis boo xam ne xëy na foundation rek la mën a defar nga def foundation bi ba pare amatuloo xaalis mun loo continuer nga ne xaaral ma xaar xam nga yow yaay mun a xam kañ laa am xaalis kañ laa mun a continuer physical plan mënut a xam loolu parce que nekkul ne dañoo topp sa account di ko monitor ndax am nga xaalis wala amuloo xaalis moo tax mu nekk responsibility builder bi pour moom mu dem physical plan ne leen maa ngi bugg a commencer parce que soo gisee permit bi dafa am lu ñu dee ooyee site plan boobu moo dee wane néeg bu nekk si biir kër bi noonu lan moo nekk distance bi ak boundary fence bi lan moo nekk distance bi si gannaaw ak lan moo nekk distance bi diggante bi ak yoon bi so loolu dañ dee make sure ne time boo dee def sa setting out da nga war a maintain loolu noonu as the approved plan moo tax even su fekkee ne sa plan bi dem nga ba nga ko bugg a commencé nga wéeti sa xel ne dafa am lu ma fa bugg a change su fekkee minor changes la da nga dee inform physical plan ñu ñëw ñu check ko confirm ne minor changes la for example let's say yaa ngi defoon fii bunta bi nga feel ne no xaaral ma sif bunta bi ma def ko fii those are minor changes ok wala diggante salle bi ak waañ bi wala salle bi ak daan bi da nga fa defoon wall nga ne ok léegi bàyyi ma bàyyi ko mu open those are minor changes waaye su fekkee ne ida da nga bëgg a yokk a néeg bi wala dafa am certain columns wala pillar yoo xam ne da nga ko bëgg a génne those are major changes because those are structural elements so loolu da ngaa ñëw physical planning nga defaral plan bu wane loo fa bëgg a def currently ñu seet ko su fekkee ne dafa open néeg boo bëgg a def dañ la day cegalaat nga fayal permit bi because it's a different plan ñu processal la ko waaye di nga gis ne yow soo defutee loolu yow da nga nekk di build based on your own discretion so yooyu nga de gis ñu bëri soo xoolee si suñ forme suñu am soo eggee si level yooyu noonu su ñëwee pour check sa liggéey bi ñu fekk la yaa ngi liggéey ñu lajjala sa permit bi nga génnee ko ñu wóor sa néeg bi ñu gis ne àndut ak luñ la approval dañ la dee serve what we call a stop notice because you are given a permit
so stop notice bi mooy pour nga ñëw ñu seet loo am ñu régulariser la ko ne lii nga am te lii nga nekk di def lii ak lii nga mun a def pour nga mun a am lii waaye su fekkee ne yaa ngi build te amuloo a development permit boobu straight demolition notice lañ la dee saaf te loolu ñaari forms la am na form 5 ak form 14 yooyu lañ la dee saaf. All right. Okay. Fatolo Daga, where does NEA come into all this permit thing? Does NEA have a role? Wow. NEA am nañ role in certain permit processes. For example, let's say yaa ngi bëgg a build a factory. Factory bi dafa am loo fa process. Most of the time, léegi-léegi they use certain chemicals to maybe certain raw materials pour nga mun leen a change either nga fermented or whatever. So NEA ñoom seen role in that place mooy ñu ñëw ñu seet yow loo nekk di def noonu benn ak environment boo ko bugg a def ndax is it suitable or not NEA ñoom foofu lañ am role. When it comes to, let's say, residents, 20 by 20, 30 by 30, they don't have any role, or there's a threshold? No, because of residential, su fekkee NEA dafa am role bu fekkee ne let's say it's a new layout. For example, feel nañ ne dafa close maybe to a water body wala dafa close to let's say nga ne a swamp area boobu NEA dinañ ñëw ñu seet the ecosystem as per the proposed layout ndax activity residential activities yi ndax du am impact on that environment then they advise government te loolu balaa ñu even allocate plot si la si lañ dee def loolu waaye su fekkee foo xam ne is not tampering any ecosystem. Let's say for state lands or for any type of land? Any land, yeah. Because of so gisee comme let's say nga apply land for example for industrial nekku ne all lands for industrial are government layouts nekku daf da nekk si industrial layouts yi yow mun ngaa ñëw tey for example nga dem si benn dëkk understand nga xëy na bun nga faa def let's say a factory of la ban exemple lay jël xëy na factory saabu yaa nga understand nga dem si waa dëkk bi wax gaay ka ñu ne la waaw you understand so by time bu nga apply because already def nga sa groundwork boobu noonu nga apply land bi through government nga defa sa sketch plan bi ne this is the location government dinañ la ibil file bi technician yi dinañ dem si ground ñu inspect ko set the accessibility set let's say the land use within that area ba pare ñu seet yow let's say because of time bu nga dee apply da nga am project proposal di nga am sa financial requirements yi ba pare di nga am sa concept design pour wane ne lan nga fa bëgg a def ak naka la moo am parce que su fekkee ne dama bëgg a project boo xam ne let's say comme ni let's say suma project bi space bu mu bëgg a jël maybe is 20 by 30 ma dem si local people yi ma jël fa 200 by 200 I'm not fair to those people which means there's something behind boo xam ne ñoom xamuñ ko waaye at that level ñoom they are not at the level boo xam ne mun nañoo gis loolu waaye soo ñëwee si government ñu seen nit yi foofu ñu check ko dinañ xam ne yow sa project boo bëgg a def nii land boo nekk di request is too big for your project mun ngaa request tamit a project nga apply for land ñu gis ne sa project bi yow land boo nekk di ko is too small for that project yëpp dañ la dee advice but government dina la wax ne déedéet you need more than what you are requesting for because government has to advise you that waaye di nga loolu soo happenee the file will be sent to NEA they advise government on that environmental impact assessment bi so NEA will advise government on that ba pare am na yoo xam ne tam su fekkee ne daf day am this fire safety the file still goes to fire service ñoom tam they look at it and advise government loolu tam daf day happen so di nga gis ne when it comes to residential before the allocation su fekkee ne dafa am let's say close to this let's say sensitive areas yi then NEA will be engaged for them to give their advice before even government go into demarcating that layout or even bala ñu ko allocate. Okay, so nga baal ma rek soit ci keesu Salagi bi because wax nga ko comme ci yu jëm ne léeg-léeg ñi nga xam ne dañ nekk di construct seen kër yi wala moo xam seen barab bi bu fekkee am nañ permit from physical planning fu ñu toll rek stage bu ñu toll dañu war di involve physical planning bu ko defee ñu observe bot si kees yi Salagi bi comme ñu ngi wax ne ñoom am nañu wax ne ñoom am nañ kayit pour war a mën a tabax foofu bot ñi ñu tabax ba dëkk nan la possible ndax physical planning mënuñoo gis koo xam ne mu ngee tabax ñoom bu ñu leen engage ñoom ñu dem xool ndax kii
am na kii yu mu war a am wala amut yu mu war a am su ko amut ñu war a def lu ñu war a def wala ñoom dañu war a xaar ba kii tabax ba pare ba xam dëkk na bala kii ñu doog a mën a ñëw moo xam implement ou enforce the law pour bu ñu war a démolir au ni si lu mel ni Salagi because am na ñoo xam ne ñoom already dëkk nañ soo fan la physical planning nekkoon wala nekkut rôle physical planning pour mu interfere si lu mel noonu. waaw jërëjëf foog naa ne xëy na suma wax bi daf la skip parce que wax naa la ne Salagi képp koo xam ne yaa ngi sampa foofu within this particular public spaces we dañ dee teel a am information because of there are many civil servants within Salagi dañ dee teel a am that information te mun naa la wax ne almost 90 to 100% of those people dañ leen fekk temps bu ñu doon dóor bloc nekk bu ñu gasee foundation sax temps bu ñu doon dóor bloc lañ fa fekka ñu wax la ne warloo def li loolu parce que man def naa ko du benn yoon du ñaari yoon because I was a technician before I was even an officer so man dem naa foofu noonu Salagi du benn yoon du ñaari yoon fekka nit mu ngee dóor bloc ñu wax la ne fu ngaa dóor nii bloc these are public spaces am na yoo xam ne sax nekkul public spaces sax these are plots yoo xam ne government daf ko allocate to Gambians ñu jël ko jaay ko ay nit ñu dem di fa liggéey because of the last one I even addressed that guy is in I think US or Germany I have the information ma dem fa fekka boy bi rakam moo fa nekk mu ngee dóor bloc ma nuyu ko ñu nuyu wante ma ne ko dama bëggoon a gis plan bi mu ne ma plan bi parengut waaye ma ngi ko am suma phone bi mu won ma ko ma xool ko ma ne ko naka sa kayit yi mu ne ma déedéet gars ñu ngi koo toppatoo ma ne ko ñu ngi koo toppatoo mu ne ma waaw ma ne ko yow nga jënd kër amaguloo kayit yaa ngi faa spend moo xaalis ndax loolu óor na mu ne non benn jigéen moo ñu ko jaay moo ko nekk di toppatoo ma ne ko fii de leen di óor na ma government layout la ku la fi mënta jaay ida dafa am government allocation o xëy na am na allocation bi mu liis ko mu jaay la ko ma ne ko loolu de moom soo ma ko fi génneeloon dinaa la wax ne kon de ku la ko jaay moom waaye soo amutee loolu foog naa demal nga engage kooku noonu nga isi ko si office bi bul nangu moom kenn bu ñëw wala yow kenn bul ñëw parce que yow jox nga ko xaalis ba pare su ñëwee mu dellu si lu mu laa wax ndax loolu lañ ko wax you are not sure yow soo ñëwee soo yow kenn ñun luñ laa wax moom déggut ko doo mun a xam fan mooy fan ànda si leen mu ne ma ne ndax mun naa call suma brother nga wax ak moom ma ne ko I don't have a problem man am a civil servant I don't have a problem with that waaye unfortunately mu try brother bi amut ko so mu ne ma ndax mun naa am sa number ma ne ko amuma problème ma jox ko suma number bi mu ne ma naa wax suma brother mu call la ma ne ko baax after 2-3 days brother bi mu call ma wax nañ almost 1 hour plus ma start di ko explain mu ne ma anyway thank you very much waaye dinaa follow with these people ma seet ban façon kayit la ma gaa di jox after mu ne ma waaye lan mooy sa advice ma ne ko suma advice de mooy it's a government layout and government allocated the plots to people waaye xam nañ ne am na nit yu dee ñëw di wër kër yoo xam ne seen borom yi sàmbaanguñ ko ñu ko dee jël di ko jaay nit yi ba pare most of the people ñu ko dee jëla duñ dee xam ma ne ko waaye dañ dee am information comme yow sa bos nu mel nii and we come and engage people so bu ma ko waxee loolu mu ne ma ok baax na after 2-3 weeks mu call ma mu ne ma ne jërëjëf jël naa suma xaalis jotuma ko yëpp de waaye lu des moom amul njëriñ te xam naa ne dinaa ko jël suma blog yi ma fa defoon sax génnee naa ko mu ñaanal ma ne ko ñun de lii lañ fi nekkee parce que ñun ñëpp Gambien lañ man te su ma nekkoon a victim of this su ma waree daal du ma nee so man su fekkee ne maa ngi ate position boo xam ne mun naa la advice su ma la dama la feel ma ne ko so loolu moo si nekk you don't owe me anything ma ne ko su la neexee sax bul ma wax jërëjëf because am a public service ba pare tax bu ngeen dee fay loolu lañ ma dee fay pour suma liggéey so that was it yaa ngi understand so di nga gis ne ñu bëri loolu moo dee xew waaye all those people kenn du ñëw mu wax la ne buñ leen start sampa physical plan ne ñëw ñu stop la ok naga isa mooy Salagi foofu noonu waaw Salagi ne seen borom yi sàmbaanguñ ko ñu ko dee jël di ko jaay nit yi ba pare most of the people ñu ko dee jëla duñ dee xam ma ne ko waaye dañ dee am information comme yow sa bos nu mel nii and we come and engage people so bu ma ko waxee loolu mu ne ma ok baax na after 2-3 weeks mu call ma mu ne ma ne jërëjëf jël naa suma xaalis jotuma ko yëpp de waaye lu des moom amul njëriñ te xam naa ne dinaa ko jël suma blog yi ma fa defoon sax génnee naa ko mu ñaanal ma ne ko ñun de lii lañ fi nekkee parce que ñun ñëpp Gambien lañ man te su ma nekkoon a victim of this su ma waree daal du ma nee so man su fekkee ne maa ngi ate position boo xam ne mun naa la advice su ma la dama la feel ma ne ko so loolu moo si nekk you don't owe me anything ma ne ko su la neexee sax bul ma wax jërëjëf because am a public service ba pare tax bu ngeen dee fay loolu lañ ma dee fay pour suma liggéey so that was it yaa ngi understand so di nga gis ne ñu bëri loolu moo dee xew waaye all those people kenn du ñëw mu wax la ne buñ leen start sampa physical plan ne ñëwul ñu stop la
Naga is mooy Salagi foofu noonu. waaw Salagi. ok so damay ñëw si panel si balaa muy ñëwaat Thiaw because dinañ ñëwaat ngi kii by the way Kurak ñëw na xam naa victory Arsenal bi moom la doon célébrer mu ngi noonu waaw after dinañu yóbbu ñu party so baal ma ñëw ci Mr Suwane so gis nga leeral yi nga xam ne directeur joxe na ko ci lu jëm ci wàllu Salagi waaye tamit rôle bi nga xam ne physical planning loolu moo nekk seen rôle as an institution so yow lan mooy sa réaction boole ko tamit ci victime si seetaan nga seen vidéo bi ñoom tamit li nga xam ne wax nañ ko. jërëjëf Garmi ma sant yàlla tamit di ko ñaan borom di wax ne allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatin min lisani yafqahu qawli di wone suma kontaan bi si directeur bi Mr Badji appreciate lu mu fi wax gis naa ne mu ngi wax si diggante moomam yàllaam boromam because mu ngi serve as a civil servant so must be commended for that one waaye damay repeat benn kaddu rek bu ma dégulee victimes yi ma dégul director and then ma def suma own analysis during moom lu mu doon wax ak ñu ma doon gis gom naa ne peace is not only in the absence of war lii dama ko dee wax saa yu nekk soo déggee jàmma nekkul rek su ñu waxee jàmma dafa nekk foo xamante ne xeex moo fa nekkut ñàkk am jaama mun na am si dara si place boo xamante ne foofu kenn jëlu ngaanaay maanaam kenn jëlu ngoon pour mu rëy moromam wala beneen nit waaye ne suñ kër yi suñ dëkk yi ak suñ gox yi mun nañ am instability mun nañ fa am ay fitna loo xamante ne kenn jëlul benn ngaanaay bu rëy moromam bi loolu la analyse si situation bi respect natural lu mu wax the primary duties of fiscal planning laal na si tuuti mooy ne systematic planning and then control of land resources mooy seen primary duty bi waaye that include issuing permits if I'm right that include issuing permit and then creating public spaces more utility services and then gis ne social amenities yi lu nekk rek mu am fu mu am si gox boobu noonu ngir ne duñu mën a dunda si gannaaw yooyu noonu foo gis nit ñi toog xam na ne dafa am kuy ñëw dafa am kuy dellu si boromam foo gis nit ñi toog xamal ne dafa am ku war a dem jànga si school foo gis ñu toog dafa am kuy feebar mu war a dem si lopitaan bi so ñeneen ñi mel nii yooyu noonu ak like gamtel security loolu yëpp is part of our daily livings du ñu mën a dem si gannaaw yooyu noonu waaye man su ma skeptic mi fu mu ñëwee mooy ne I believe fiscal planning waruñoo xaar kenn suñ ko gisee wala dégga ko toog xaar ba nit dugal millions si construction compared to moom wax na ne civil servant la suñ salary scale bi Gambia ñu ñëpp xam neen ko nit ku xamante ne mu ngi liggéey wala mu ngi côté si business kooku dajale xaalisam you don't know how long the person was doing it mu dem mu build a house of like let's say $500,000 or $1 million fu nga ko amee yàlla rek a mun a wax loolu ak moom boromam so kooku build structure boobu noonu am yaakaar ne man tam am na fu ma war a teeda gis ne rek benn suba keneen ñëw rek wax ko ne yow amuloo permit ñu daanal loolu noonu loolu dafa daw yaram fii laa di wax peace is not only in the absence of war moom sayt na fi benn story gom naa ne fii Gambia nit lu mu bugg a dëkka place wala am place fu moo dëkka nguur su ñëwee si moom on time wax ko ne yow li ngay def fii man nguur laa jóge waaye foog ma ne ànd na ak loi ngir ne place bi nii ak nii moo fi nekk waxuma kenn du jël respirer because doo mun a nekk ñëpp waaye it is gonna be very minimal pour nit ñi jël risk of investing millions in that area while they knew very well tomorrow it could be demolished the consequences there nit kuy jël loolu man dina ma jaaxal bu ma déglulee victimes yi both at the Mansakunda press conference ak fii ñu bari foofu noonu display nañ seen documents yi ne ñoom dañ am documents jël
due process pour am documents yooyu noonu ñu mun commencer sàmm so fiscal planning whatever reason ñu ngi demolo si yooyu noonu loolu man dinaa wax c'est total failure from government gom naa ne tamit there are unfair policies ñoo xamante ne ñu ngi fii duy jeex because there's one at Batakunku boo xamante dafa am a judgment even from the high court waaye am na ñoo xamante dañ am seen plot si nguur bi delloo na seen plot si ñoom ay borom tànka yu rëy la si nguur bi ñoom am nañ seen wàlla waaye ñoo xamante ne ñoom amuñ fa taxawaay bu rëy ba léegi ñoom amuñ seen plot si at that place ñu ñëpp xam ne fu may waxee Batakunku soo waxee foofu na mooy Jammeh fu mu according to dem Jammeh fu mu siisoon mu def ko bosam so Jaane commission bi ñëw ne ko ne nañ ko delloo si the individual owners of the plots at the end of the day high court bi sax lawyer Mbay demoon na foofu noonu waaye high court bi judge in their favor waaye ba léegi nguur bi mu ngi teg tànkam si kaw loolu noonu delluñ ko ba léegi waaye am na ñoo xamante ne ñoom fa I know some of them at government they are senior members duma leen lim waaye ñoom am nañ seen boss yi foofu noonu ba ñu ngi tabax foofu noonu the problem is Gambia il faut ñu advance il faut ñu progress mënuñoo toog benn place because gis naa ne even fiscal planning I say that one of their duties is to do the mapping of those areas is one of their duties pour ñu mun a mapping is not part of your duties that's land and survey okay I think I saw it in this fiscal plan I'm sorry for that so why fiscal planning lands and survey I think they might be interrelated okay so if your sister departments I think fiscal planning su ñoo def dara sometimes they that consultation between them and lands and survey and lands and survey if they have something they think that they have to do it and it is related to land and the management of land is on the fiscal plan government dañoo consult fiscal planning so that's why mapping here is very very important I know you are citing 2001 and the Land Act is way back in 1990 and there's an amendment I think in 1991 I think so suma jumte waaye soo ko seetee mu nga jàng ko yëpp man Demolitions bu nekk di xew Salagi government has more failure than the developers government has more failures than the developers because they have an inspection team bi war nañoo mun a def consistent monitoring si gox yi yëpp particularly prime areas because Salagi is a prime area now ñu fa toog noonu tey du nuy ndaw waaw baadoole am na fu nekk baadoole am na waaye di structure ñu xamante ne ñu ngi ko build foofu noonu loolu yooyu du structure yu ndaw they involve lot of millions so moom nag maa wax ne foofu noonu am na civil servant ñoom dañ dee am information balaa ñii di commencé maanaam suñ ko commencé rek dañ dee am information ne li mu ngi xew fii nii man structure yu may gis ñu ngi leen a daanal yooyu yu ne ñi dañ mot dañ complete if there was proper monitoring man I believe fu mu toll tey di Demolitions duñ fa doon toll waruñu woon xaar ba mu àgg exactly ba pare su fekkee ne how to call it mun nga ñëw wax statistically ñaata building ngeen nekk di Demolitions foofu noonu because man lu ma gis bari na so man gëm naa ne soo advisé benn ñaari ñetti bañ waaye 10 du mën a bañ so lii yes lu mu expliqué dafa leer waaye dafa des maanaam des na dafa over des sa ok exactly dafa su ma waxee dafa leer si moom because moom mu ngi wax ne si diggante ak yàlla because moom civil servant la and I respect that one moo tax mu ne dafa leer si moom waaye si man dafa des lëndëm bu fa nekk noonu moo bari moom lu mu explain lan moo fa lëndëm xam nga lëndëm bi mooy ne benn this title this xam nga dafa lim fi three land tenure system that is customary freehold and lease gis nga process bu mu wax nii occupancy lu mu ko dee amee man xam naa ko freehold su fekkee ne yaa ngi amee freehold sooy apply occupancy first you cannot pay it you cannot have it without paying gain tax capital gain tax maanaam the buyer and the seller must pay the capital gain tax pour nga mën a access bi tax apply for the yaa ngi jaxase de no you will have time after you said freehold and you are saying gain tax you are saying occupancy so yaa ngi missing what no because nga ne soo amee freehold nga bugg a occupancy
So I'm a freehold cannot be turned as customary. No, what I'm trying to yes again I'm trying to talk about the customary first. Yeah, okay. So buge apply occupancy bi il faut nga pay your capital gain tax. Si lo non physical planning is in picture. They are in picture. Of you paying the gain tax? If you pay the gain tax for occupancy, the occupancy is physical planning is in picture for the occupancy because there must be an official transfer before you pay that before you acquire that occupancy. No, maybe you are missing one point. What's the point then? For now, I clearly know physical planning, land use billing the issue. Your time bunga dem di gain tax bi, you pay it at GRA, not at physical planning. That is at this gain tax is at GRA. I know that one. Wow. That's a tax. Bepare so tax bepare. You don't come back to physical plan to sign anything. You go to these local authorities and you law jai. But that's where I'm coming. If you look at your duties, that coordination between you and the local authorities, that's fundamental. No, it's part of your responsibilities to coordinate very well with the local authorities if certain issues like this are arising. Yes. So at the local authorities level, one physical plan don't determine ownership. So time body deal local authorities has nothing to do with physical planning. Dinga mota even su fekkene yow jël nga sa kër bi nga jaay mako nga jël ko nga jaay ko the same alkali mu jox len kayit. It's not physical planning pour ñu até lolu. You start at the alkali level to the chief, then from there su fekkene the tribunal bi mënut leena até, you can proceed to a higher court, but you never come to physical planning for any court when it comes to land ownership because it's not our mandate. Lands and Surveys has a part of play because they are the secretariat to the land commission, but not physical planning. So let's say there are many processes within land documentation. You have the physical planning have no say. Why is the work and duty of physical planning. They miss that. They could physical planning. So even time apart from the land use physical planning, the definer, apart from law, they don't have anything to do with the title of your ownership to that land. Fair enough. Fair enough. But that's a problem because it's still one government, we understand. In fact, what we are trying to say, I mean, we know it cannot happen in England, it cannot happen in Singapore, it cannot happen in Thailand, because land is land and there is always only one piece of land that should be owned by only one person, which should be known by all branches of government at any point in time. Okay, can I help you there? Yes. Okay, the problem with Gambia Amsilolo Moy. All Gambia land is not registered. That's number one problem. Which is a government failure, not our citizens' failure. That's since the colonial era. Yeah, it's your failure. Yeah, but colonial, that's 60 years or 60 years, bro. Interject. Because it's the public who are listening. I think you allow him to interject. Because of Aji Moko Bai Pumu interject, and then that's fine. Well, let me explain more. Land registration. It goes with digitization. Gambia did not have that. Yeah, I understand. So land registration was happening 200, 500 years before digitization in many countries. No, how was and it it's a very small country. No, how was it? It was manual. Yeah. Will you be able to tell me? Will you be able to tell me? No, but that's not my Kabilo's responsibility. Let's say as a country, we lose certain things, or we're supposed to do certain things different. We have to accept as a country amunko because they are advanced. For example, you said China. The whole land of China is state land. Gambia, we don't have that. I'm telling you that land. I don't know what you call this process, codification or whatever, of all the lands. In America, it happened 200 years ago when the people were riding horses. Where was Gambia? Well, I'm asking you now. Because of the thing. We need to know why this is not done. Because we have a this is very. Not done because those occupying the offices are taking advantage of the system to leak from Gambia. That's the truth. No, that's the truth. Are you done with me now? Why are you